Ni Jumatano mpenzi mtazamaji, tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka wa 2021. Natumai ubuheri wa afya kutoka mahala popote unapotazama asubuhi hii ya leo, na moja kwa moja mtazamaji, wacha tujue yanayoonekana kugonga vichwa vya habari. Mimi ni Humphrey Murunga, karibu tuandamane sako kwa bako hadi tamati. Visa vya moto kutokea shuleni imekuwa ikishuhudiwa mara kadha wa kadha. Shule hivi punde kuteketea ni ya Yaliyojiri. Wanafunzi 42 walikimbizwa hospitalini kutokana na mfuko wa moshi ambao ulisababisha kujeruhiwa kwao, japo baadhi waliruhusiwa kuondoka hospitalini, na huku 25 wakiwa bado wamelazwa japo wakiwa katika hali shwari. Naibu gavana wa Nairobi Ann Kananu alitembelea shule hiyo, huku akisema kwamba ni kisa cha kwanza kushuhudiwa katika shule hiyo. Kwa sasa shule hiyo imefungwa kwa siku 3. I would love to say first that Yaliyojiri is a county school, and this is the first incident ever in this school. And we have 25 students who are admitted currently, but in a stable condition. So I also want to thank the people who have been involved in coordinating this aftermath. And I want to say that the fire brigade responded within 5 minutes, which was a good thing that really helped and reduced the damage and any injuries. So I would say that students are stable, 25 admitted, and hopefully by tomorrow they will be discharged. And I would also want to note that as a county, we have already supported. We have given them blankets. We are going to give them mattresses and food stuff to support this. We are in the process of investigations. So once the investigation is done, a report will be forwarded in my office, and we are going to take necessary action after that based on the reports. Mtazamaji, tukisalia katika visa vya moto shuleni, shule ya Sigalame katika kaunti ya Busia nayo bweni liliteketea. Hii ni mara ya 4 mtazamaji shule hiyo kuteketea muhula huu pekee. Aidha, inadaiwa kwamba kuna watu wanaohusika kwa visa hivyo vya moto shuleni humo, huku wanafunzi wakidaiwa kutohusika. Japo kulingana na kamati ya shule hiyo wanaiomba serikali kumbadilisha mwalimu mkuu na naibu wake. Shule hiyo imefungwa kwa muda usiojulikana. Na katika kaunti ya Tharaka Nithi, shule ya upili ya mseto ya Magenka nayo mabweni mawili yaliteketea. Natumai serikali itapata suluhu angalau kutatua visa hivyo vya moto kutokea shuleni. Na mtazamaji, tukisonga mbele, kunradhi, wacha tuangazie siasa. Naibu Rais William Ruto hiyo jana alielekeza shughuli zake za kuendelea kuchuma kura za mwaka wa 2022. Ruto ambaye alizuru kaunti ya Machakos na Makueni alizidi kuipigia debe mfumo wa uchumi wa the bottom up
alipowahutubia wenyeji wa Emali, huku akidai kwamba yuko na imani tosha ya kuunda serikali na kuahidi kuboresha uchumi wa taifa. Nyinyi mmejipanga? Next year mko tayari tuunde serikali ya mahasla? Mko tayari? Hii Kenya ni Kenya yenu, na ni jukumu ya serikali ya Kenya kupanga vile vijana watapata ajira. It is the responsibility of every government to ensure that there are policies and programs that create jobs, and that all these young people need a job, and it is the responsibility of government to create those jobs. Yeye mnanielewa? And creating jobs for young people is not a favor from any government. It is a right. And we must stop the nonsense of changing the constitution to create positions, and first create jobs for these millions of young people. And that is what we must do beginning next year. Nyinyi vijana mko? Nyinyi, mimi nataka niwaambie, hiyo serikali tunaunda ni serikali yenu. And you have to make the decision yourself. Utaunda serikali itaenda kutengeneza positions, ama utaunda serikali inaenda kutengeneza jobs ambayo inakufaa wewe. Nyinyi mnanielewa? And we must get our priorities right. Na haiwezi kuwa ati Kenya hii iko na madharau. Hiyo kura ya mwaka ujao ndio tutamaliza nayo ukabila, tutamaliza nayo kiburi, tutamaliza nayo madharau. Kenya ni yetu sisi wote. Watu wa Emali tumekubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! 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 Huyo ni naibu rais akijaribu kupigia mchakato mzima wa the bottom up economy kule Makueni. Siasa pembeni, mtazamaji, makali ya corona yameonekana kulemaza shughuli kadha wa kadha, Malindi ikiwa ni eneo ambalo limekuwa likinawiri kutokana na utalii. Hivi majuzi lilipata pigo kubwa baada ya Kenya kuorodheshwa kuwa miongoni mwa nchi hatari kutokana na makali ya corona. Hata hivyo, habari njema ni kuwa kwa sasa Kenya imejikwamua kutoka kwa orodha hiyo, na kwa orodha hiyo, mtazamaji, hii ni baada ya kuonekana kusajili maambukizi ya corona kwa kiwango cha chini. Malindi kwa sasa imerejelea shughuli zake na iko salama kabisa, kulingana na mwenyekiti Kate Mwikali ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wanawake kwa upande wa utalii maeneo ya Pwani. Ikifika tarehe 20, vijana wale wataalikwa wakuje wa represent wengine. Wazee wale wataalikwa. Juu ile stadium iwezi toshea Kirinyaga yote. Ile stadium iko na capacity, iko COVID, tutakuwa watu 2000 peke yake juu ya COVID. Sasa tuchaguane vizuri. Ni kina nani watakuja kupresent wengine, na wale wengine wenye hawatapata nafasi ya kuingia kwa stadium, tukubali kwa unyenyekevu, tukae nyumbani, tuangalie vile kunaendelea kwa runinga, na wale hawana runinga wasikize kwa redio. Ndio hiyo siku juu ni masaa 4. Kunradhi mpenzi mtazamaji kwa mkanganyiko huo wa picha. Huyo ni Karanja Kibicho, mpenzi mtazamaji, ambaye ni katibu mkuu wa usalama wa ndani, akisema kwamba sherehe hizo za mashujaa ambazo zitafanyika mwezi ujao ugani wa Nguru, kaunti ya Kirinyaga. Kibicho alisema kwamba takribani watu 2000 pekee ndio watakaohudhuria sherehe hizo ili kudhibiti msambao wa COVID-19. Tukisonga mbele mtazamaji, kadri swala la mafuta linapozidi kuwa tete miongoni mwa mwananchi, viongozi mbalimbali wameonekana kuwa kwenye mstari wa mbele kumtetea mwananchi wa kawaida. Hiyo jana bungeni, seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Junior alipendekeza mwenyekiti kuwasilisha ripoti ya mafuta mbele ya seneti. Mutula ambaye alisema kwamba serikali imeonekana kutomjali mwananchi wa chini. Petroleum like a yo-yo, the way they feel like. It's cannot be. And you cannot allow it, Mr. Chairman. From what Senator Medona sent me and from a clerk,
You actually issued a summon. A summon was issued and a summon has been stamped. It cannot be that either the cabinet secretary, and I have it here, is the one to Charles Keter is dated 17th of September. It cannot be, Mr. Chairman, that he chooses which one to obey and which one not to obey. So I'm pleading with you under Section 19 that you fine him first. And Mr. Chairman, part of the problems we are having with this presidential system is because we cannot question these ministers directly as was supposed to be in a different system. And therefore we are asking you, Chairman, today, and I spoke about you as a chairperson of this committee, to be a little rough on these cabinet secretaries. Because they are behaving as if we are calling them to have a cup of tea, and we are not asking them to have a cup of tea here. We are asking them to speak to us. And Chairman, since you are a historian, the yellow vest movement in France was based on petroleum. Isn't it a fact? The unrest in Paris was based on increase of fuel prices. This is a serious issue that can invite unrest in Kenya. And yet they are treating this matter with contempt. So, Mr. Chairman, we are urging you to take very, very stern action. This afternoon, present a statement here to the committee of the whole, to the Speaker, that the Speaker has been ignored by cabinet secretaries who we have appointed and not elected. This afternoon, the National Assembly is going to have adjourn to discuss this matter. And you can bet they will be running with their tails behind in between their legs to go to the National Assembly, in contempt of the Senate. We will not allow it. Thank you. Akitilia mkazo suala hilo la mafuta, mbunge wa Dagoretti Kaskazini Simba Arati alisema kwamba kupandishwa kwa bei ya mafuta imeathiri pakubwa wahudumu wa bodaboda, haswa ikizingatiwa kwamba ni Wakenya ambao wanajituma kwa hali na mali ili kuhakikisha kwamba wanapata pato lao la kila siku. Seneta wa Narok naye Ledama Olekina, kwenye kikao kilichofanyika hiyo jana, alitoa pendekezo lake la kuanzisha mchakato wa kumng'atua waziri wa kawi Charles Keter. Olekina alisema kwamba waziri huyo amekiuka katiba, hivyo basi anastahili kung'atuka. Aliyesema haya akiwa anamwangazia Mkenya wa kawaida. Cabinet Secretary shall attend before a committee of the National Assembly or the Senate when required by the committee and answer the questions concerning a matter for which the Cabinet Secretary is responsible. Now, the Constitution is clear that Cabinet Secretary has violated that Constitution. So the only thing we need to do in this House for us to be able to support the Kenyan citizens is to initiate censure motions to remove those two Cabinet Secretaries, if we can. Number two, and finally, is, Mr. Chairman, we issue summons, because if we do not issue summons, even if we sit here and lament, they will not appear. And Section 19 of the Parliamentary Powers and Privileges Act will only apply upon the witness failing to appear or appearing and not satisfying this committee, but after summons. That's it. Thank you, Mr. Chairman. Mtazamaji, tukiachana na masuala ya wanasiasa ama maseneta na wabunge kupigia pato kabisa masuala ya mafuta, wacha tuangazie visa vya watu kutoweka kwa njia tatanishi vimekuwa vikigonga vichwa vya habari kila kuchao. Mombasa, familia ya mfanyabiashara Salim Abdulham Sagar inataka majibu kutoka kwa polisi kuhusiana na kutoweka kwa mwandani wao. Babu wao walimchukua mjini jioni, na kama alikuwa ameona kwamba hana makosa na pia hawana mashtaka yote ambayo ataka kumshtaki nayo, ilikuwa sawa ni kumregesha pale pale mjini walipomkamata na wakamwachilia, na kungekuwa hakuna shida kwetu sisi. Sasa ingekuwa ni vipi walimshika na kwa sababu gani walikuwa wamemshika. Lakini hichi ni kitendo kwamba pale ambapo walimwacha, ina maana kwamba angedhurika au angepata majiraha ama ukosefu wote wa usalama wake, ingekuwa tunamshika nani sisi? Kwa hivyo tunalani kitendo hicho cha kumwacha usiku wa manane sehemu ambayo haijulikani,
na tuwaomba kwamba in future kama wameshika mtu na hawana shida na wao kimashtaka, wamwachilie pale walipomshika. Jambo la pili ni kwamba japokuwa wamemwachilia, lakini bado kuna maswali ambayo tunataka kuuliza. Jambo la kwanza ni kwa nini walimshika? Kwa nini walimshika? Na kwa nini walivunja sheria ya kumpeleka mahakamani? Hakuna mashtaka waliomfungulia, hawakumruhusu kuwasiliana na familia yake, hawakumruhusu kuonana na wakili wake, hawakumweleza kwa nini wamemshika. Yote hii ni kinyume cha sheria, kwa sababu kabla ya askari kukushika, sheria inasema kwamba lazima wakueleze wanakushika kwa makosa gani. Na ndio hapo wakwambie kwamba una uhuru wa kuita wakili kama una wakili, na kama huna wakili basi kama unataka kuita familia yako au mtu yote ambaye unamwamini, unamuita ili kuja kuwa pale akishuhudia yale ambayo utakayokuwa unaulizwa. Nao dhamini katiba hii, tunatarajia kwamba serikali itakuwa mbele kueleza ni sababu gani hawakumpeleka kotini, kwa sababu tarehe 23 mwezi wa 9 tulipoonana na Bwana Lungata alituambia kinago ubaga kwamba polisi ndio waliomshika na watamfungulia mashtaka saa 8 ya hiyo tarehe 23. Kwa hivyo bado maswali yetu hayajajibiwa. Haya maswali bado tutaendelea kuyauliza, kwa sababu ndio jukumu letu sisi kama wabunge, na ndio jukumu letu sisi kama watu ambao tutatarajiwa kuuliza serikali maswali wakati haki za wananchi wetu zinadhulumiwa. Bali na hawa wawili, kuna wengine wengi ambao wameweza kukamatwa. Juzi kuna mmoja alikamatwa upande wa Mandera, na yeye pia mpaka leo hajapatikana habari zake. Kuna wengine alishikwa hapa Likoni, mpaka leo bado hatujapata habari zake. Kwa hiyo tutaandika barua kwa kiongozi wa wachache katika Senate, Mheshimiwa Orengo, kumpa majina ya wote wale ambao wameweza kushikwa katika hali kama hizi, wale ambao wameachiliwa na wale ambao mpaka leo hali zao hatuweza kuzijua. Japokuwa tunashukuru ndugu zetu ameachiliwa, lakini pia tunataka hivyo hivyo kuzuia ili jambo lisitokeze tena kwa mtu yoyote, maana ni jambo la ni torture sisi kwa wananchi, kwa family na yeye mwenyewe. Huwezi kuwa wewe utawekwa unachukuliwa ujulikane na familia yako, wala familia yako haijui wewe uko wapi. Hiyo ni si. Mtazamaji, tunatumai maswali yao yatapata majibu kuhusiana na kutoweka kwa mwandani wao. Tukisonga mbele ni kwamba kadri swala la COVID-19 linapozidi kutatiza ulimwengu mzima, Umoja wa Mataifa Afrika almaarufu AU imesema kwamba mataifa ya Afrika yanataka kujitwika mzigo wa kununua chanjo za COVID-19 badala yake kuwa na subira na kupokea chanjo ambazo zimefadhiliwa na wafadhili. We want to buy vaccines. We're not asking for donations. You can donate to us if you so wish, but our basis is not a donation. That means we want access to purchase. We call on those countries that have put restrictions on exports of vaccines as finished products, exports of ingredients, drug substance. These restrictions are even more urgent for us today than intellectual property, because the intellectual property doesn't deliver a vaccine to us tomorrow. But an export ban lifted in the United States, in Japan, in China, in Korea, South Korea, India, that will give us vaccines immediately. Vaccine sharing is good, but we shouldn't have to be relying on vaccine sharing, particularly when we can come to the table, put structures in place, and say we also want to buy. We want to buy from their same manufacturers, but to be fair, those manufacturers know very well that they never gave us proper access. More than 5.7 billion doses have been administered globally, but only 2% of those have been administered in Africa.
This leaves people at high risk of disease and death exposed to a deadly virus again. Siku chache tu baada ya mhudumu wa kiafya jijini Nakuru kufanya mauaji ya wanawe kwa njia ya kutatanisha, familia ya mhudumu huyo imejitokeza na kutaka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusiana na kilichochangia mhudumu huyo kutekeleza kitendo hicho. We took the initiative to visit the place at about 10:30 p.m. only to get that he had locked himself up in the house, and we decided to break the house so that we could identify what actually was taking place. There were assortment of drugs which had been used, and we highly suspect that the minors may have been either injected or given orally some drugs which may have caused the death, but this is subject to the opinion of the doctor. Brother yangu ni mtu tu mwenye hapo na mwenye ana ubaya na mtu. Ni vigumu sana kukosana na mtu ama kukosea mtu. Na ni mtu anapenda familia yake sana. Kiwango anaweza kufa akipigania familia yake. Nimekuwa na marafiki wake. Wamenionyesha paka picha zenye walikuwa wamepiga nao that weekend akiwa na familia yake. They were so happy. Sasa zingine ni mazito sana ya kufikiria cause brother yangu ni mtu tu mwenye hapo na mwenye ana ubaya na mtu. Ni vigumu sana kukosana na mtu ama kukosea mtu. Kwa hili jambo sisi tunatupika kwa mtu. Inakuwa tu kama ndoto, mtu uko kwa ndoto. Unadhani ungeliamka ukuta tu ni ndoto, maybe ukifika asubuhi imeisha. Yeah. Ndio tukaambia kwa muda fulani labda aliwahi kuambia kuna tatizo lolote ya familia ama ya binafsi. Ndugu yangu, wazazi wangu hawapo wote. Na kama kuna kitu tu kilisumbua ndugu yangu nikaona amesumbuka. Unajua baba yangu alifariki na wakawachana na mama yangu na miaka 10. After 10 years na mama yangu akafariki. Wakati wa kifo za wazazi wangu ndio niliona ako disturbed. Ndio niliona ako na stress. Na we walked together in it. Hii mambo mengine ni kama tu ile mambo ya kawaida. Naweza kuambia mtu maybe uko na shida ya fedha fulani na anakuambia maybe inapitia ugumu na shida. Akuangi na hizo shida zingine zote za kusumbua na mtu. Na ni mtu anapenda familia yake sana. Kiwango anaweza kufa akipigania familia yake. Yes. Labda aliwahi kuambia kuna tatizo lolote kati yake na bibi yake? Hapana. Kile ninajua, unajua mtu grow from one step to another. Brother yangu alikuwa anajaribu kupeleka bibi yake shule, upgrade masomo yake ili aweze kumsaidia kwa kazi zake hizi za hospitali. That is all what I know. Lakini shida ama ugonjwa ni kwa sababu sijawahi sikia. Pengine alia ndugu yenu kwa saizi iko aje? Sahi ni kulingana na mimi tu sijaona mtu akiwa kwenye hiyo hali ndugu yangu wako. Namuona tu akiwa hali mahututi juu. Ama kweli mtazamaji, ni jambo la kutamausha mno kumwona binadamu anaondokewa na utu na unyama kumuingia na kutekeleza masuala kama yale, lakini tuitakia familia faraja. Na sasa mtazamaji, wacha tubadilishe mawimbi na tujue yanayojiri viwanjani. Masaibu ya Barcelona yanazidi kuandama vigogo hao wa ligi kuu ya La Liga nchini Uhispania. Hii ni baada ya kukabana koo ya 1-1 dhidi ya Granada. Huku masaibu ya Barcelona yakizidi kutokota, nao Napoli wanazidi kuwa bora zaidi kwa kila mechi ama mtanange ndani ya ligi kuu ya Italia A almaarufu Serie A, baada ya kuibamiza Udinese kwa mabao 4-0. Na mtazamaji, ligi kuu ya humu nchini kung'oa nanga wikendi hii. Leo hii Gor Mahia watachuana na mabingwa wa ligi hiyo Tusker ugani
Thika. Na iwapo labda wewe ni mkazi wa Thika, bila shaka tufanye miadi nayo kule ugani Thika. Mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti sina budi ila kufungia hapo kwa sasa. Natumai umepata moja mawili kutokana na taarifa ambazo tumeziangazia asubuhi ya leo, na kwa wote waliofanikisha makala haya nasema uwe na siku njema.